Okay, good morning. So I was staying at this hotel, some miners live hotel something is there. It's a beautiful hotel. So I stayed it for a night. It's in Tangi, before this Puri city. So now I'm heading towards Puri now. Now I'm heading towards Puri now. Hopefully I may cover. It's approximately 70 kilometers from here. It will take me an hour because single lane highway. So let's see what will happen. This is the highway of Chennai to Kolkata. So while you are after Tangi, while you are going to Chandapur or while you are going to Bhubaneswar, you got to take this right turn where it will be written as a Puri, Konark, Narkapura or something. So this way you have to take, because this is a shortcut. If you are going to Bhubaneswar and coming back, it will take you another 100 kilometers of extra. So if you are taking this hardly 54 kilometers, you are good to go. So hardly will save up 100 or more odd kilometers. So make sure you take this right turn. Okay. वेलकम टू पुरी. रामको का एडवर्टाइज कर रहे हैं क्या लोग? सब वही का बैनर लगा के रखा है. व्हाट इज इट? लोकल फूड आई थिंक. ओके, लेट्स हैव जगन्नाथ टेम्पल. लेट्स गो टू जगन्नाथ टेम्पल. बाबा की दर्शन करके आई विल गो टू कोणार्क. देयर आई विल टेस्ट सम देसी फूड एंड आई विल लेट यू नो which one you have to try, which one not. Obviously you have to try everything to find out that good one. Yeah, you have to find out a good one. Lakhs of ingredients made, but among that one or two will be good, other all will be like okay kind of. Like in our Karnataka we have so many dishes. The first name I'll take is our Belagavi Kunda. Though bro, it's a cake. उसे खाने से नशा चढ़ता है. नशा. It's that good. And the second will is Dharwad Peda. And the third one will be our Gokak Kardant, which is like super duper healthy. Then what? And I don't know this sweet, where this sweet belongs to. My favorite is Kaju Katri. ओह वाह, कितना बड़ा रोड ब्रेक. क्यों? वाई बड़ा वाई? हम F1 का रेस तो नहीं करने वाला ना. Hardly will go 230 kilometers an hour. In that also you like this breakers. Oh भाई क्यों? ओहो, something problem? There is something problem in my bike. I can feel it. My cone set is gone. Yeah, my cone set is gone. Babo, this guy has gone. I want this guy to be replaced, or else he will make hell of problems. ओ भाई आगे पीछे देखो ना. आगे पीछे देखो. आगे पीछे देखो ना. उधर डायरेक्ट रोड में घुस गया तुम. उधर रोड में आया ना. ये मेन कनेक्ट हुआ ना. तुम ऐसे अंदर आ गया. मैं पीछे ही था तेरे. मैं लगा देता तुझे. थोड़ा मिस हो गया. देख के आना भाई प्लीज. ओके, आई वाज ऑन माय वे. आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस. वाओ, लुक एट दिस. हु सेड इंडिया इज नॉट ब्यूटीफुल मैन? Look how beautiful it is looking. Completely, almost till you see it's complete green. In the peak summers it looks marvelous. Very good. Whoever had made it, no, hats off to you, man. You did it well.
भाई साहब, look at this man. It feels like it's a grand welcome to you. Someone is welcoming you. Too good, dude, literally too good. Whoever did this, dude, you are in different level. Great, great उड़ीसा, great. मैं तेरा फैन हो गया, लेकिन ये रोड ब्रेक क्यों नहीं डाल दिया है, पता नहीं चल रहा मुझे। क्यों रोड ब्रेक क्यों? ओके, पूरी धाम में आपका स्वागत है। दिस इज़ अ पूरी प्रॉपर पूरी सिटी। थोड़े इधर आफ्टर सम किलोमीटर्स आई हैव टू टेक अ राइट टर्न, देन we will be in front of Puri temple, Jagannath temple, and since it is a beach area, fishing will be the mainstream, I think. You can see the Jagannath temple, Puri Jagannath. We are here. Oh, so much crowd. Looks ancient, man. What is this? Hotel? Oh, shit. This looks dope. Jagannath temple. I have came out from Puri Jagannath temple. I didn't went inside the temple because there are hell lot of people. I didn't even have space for parking over there. So I just took on some few pictures and I seen it properly. And I'm on the way to Konark. Konark is 29 kilometers from here. During this, if I found any hotel, I will have my breakfast. Then Konark, I will take some hyperlapse or time lapse, anything. Then I will directly head to Kolkata. No other stoppages. जो भी वातावरण इधर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा खुला खुला भी है और वो ग्रीनरी वो है, वो आता है ना एक रिफ्रेशमेंट वाला फीलिंग, वो इसमें है। रियली मैं फ़ैन हो गया उड़ीसा का। पहले मुझे पता नहीं था कि इतना सुंदर है उड़ीसा, लेकिन जब तुम एक प्लेस के बारे में सुनते हो ना, यू विल नॉट कम टू नो दैट प्लेस, यू जस्ट हियर अबाउट दैट प्लेस। एक उसके बारे में आपको पता चलता है, लेकिन आप जब उसको देखेंगे, उसको फील करेंगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि कैसा है, हाउ इट फील्स, हाउ इट लुक्स लाइक, how it actually is, how the people are who is living in that. So इसलिए कहता हूँ, कोई बोल रहा है कि ये जगह अच्छा है और जाके ये जगह अच्छा है करके बोल रहा है, तो उसके बातों में मत आओ, खुद जाओ, खुद जाके उसको देख के आओ, देख के आओ। अभी देखो कितना सुंदर है ये जगह, लिटरली both side trees and the open highway. What else you need, man? What else? छोड़ो जिंदगी को, मजे करो, मजे अपने ही मजे हैं। It doesn't make anything, man. What people will think about you, what others will think about me, what I will think about others. Why the fuck all this required? बहन जो क्यों चाहिए जिंदगी में? जिंदगी है वो है मजे करने के लिए, मजे मारो यार।
किसी को डोमिनेट करके, किसी को क्रिटिसाइज करके आपको हमें कुछ नहीं मिलने वाला है. I know so many people are talking about me. I came to know about that, but I don't give a fuck. Oh. 40 kilometers an hour. Okay, bro. I agree. What a beauty, man. What a beauty. Look at the scene, bro. मजा आ जाता था इधर. Wow. I don't have any words, bro. क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, बताओ तुम्हें तो मेरे साथ क्या क्या हुआ. बेख्याली है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ. इस झंड जिंदगी में मजे लूटना सीख लो, जिंदगी बन जाएगी यार. I already came to Bhubaneswar now. So what happened, the Konark temple, Sun temple, was completely filled with people, so I'm not able to make a video or anything over there. I just able to take some photos, that's it. And inside the temple people are saying like if you are taking any photos or something else, you will be fined, so it is banned over there. So that's why I stopped it. This is after Bhubaneswar. There is a city called Cuttack. I'm in Cuttack now. You can see there's a train is going on. The train is going, and again the सूखा हुआ नदी, थोड़ा सा पानी बचा है नदी में. So I will be stopping ahead. एक रेड बुल और एक कुछ खाने के बाद मेरा बाइक का चेन थोड़ा लूज है शायद, इसको टाइट कराता हूँ. और नेक्स्ट स्टॉप विल बी बालासर और some other city. So I'll be stopping right now. After the next we'll see. It's been since 3 hours that I have left from Bhubaneswar. I'm on way to Kolkata. Around 200 to 50 kilometers are remaining still, and I'm cruising at high speeds like 90-95 kilometers an hour. So hopefully in 2 to 3 hours, in 5 hours I'll be reaching Kolkata. So I have a friend in Kolkata, so I'll be staying in his house for 2 days. So after 2 days I'll be returning back to Bangalore on the same road itself. अभी मैं वेस्ट बंगाल एंटर हो चुका हूँ और ये देखिए कंप्लीट पूरा मक्खी बैठ चुका है. मेरा विजिबिलिटी लिटरली लो हो चुका था. ओह शिट. Oh shit, you don't believe what just happened right now. So there are so many mosquitoes on my visor. So I stopped on the petrol bunk. I was cleaning them,
At first I cleaned my GoPro and kept aside. जब मैंने मेरा हेलमेट GoPro को अपनी एक टेबल था, टेबल पे रख के मैंने अपनी हेलमेट को धोने लगा, क्लीन करने लगा. So after cleaning, suddenly I just went to take my GoPro from the table. It was not there. Suddenly I got freaking out. I just got mad. What the fuck? Where my GoPro has gone? You know, if my phone went, it's okay, fine. But GoPro should not go. Okay, you know, it's GoPro. It's documenting my ride. This is very, very crucial, important thing. Okay. It's around 50 kilometers before Kolkata, my final destination. So I got some pretty good highway. So अभी इधर ही cruise कर रहा हूँ almost half an hour हो गया और मुझे जाना है अभी 50 किलोमीटर्स. 50 किलोमीटर पे मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है. इसके घर में रहने वाला हूँ 2 दिन. मैं इसके साथ कलकत्ता लद्दाख में राइड किया था. तो इसके बाद अभी हम मिल रहे हैं. सो होपफुली ये रास्ता कट जाए. आई मीन टू से ये रास्ता ऐसा ही रहे एटलीस्ट. शायद स्पेशली वो रिटर्न होते टाइम ना, वो 50 किलोमीटर कभी ख़त्म ही नहीं होगा. इट्स ऑलवेज हैपन्स. So people who often rides, no, they will definitely know about this. I have reached Kolkata. I'm waiting here at the entrance of Kolkata for my friend. He will be coming here to pick me up. Okay, he is here. अरे भाई कैसे हो? कुछ सही नहीं. घर चलिए भाई, घर चलिए. कैसे हो? बढ़िया भाई. चलो आपके घर. ओके यही है हमारे भाई लोग से मिलकर मुलाकात हो चुकी है. सो आई एम गोइंग टू हिज हाउस नाउ राइट नाउ. सो उधर जाके वी विल चिट चैट फॉर अ वाइल एंड होंगे अपने लद्दाख वाली बातें. दैट एक्सपीरियंस. वी बोथ वर राइडिंग टुगेदर इन Ladakh. Those memories I remembered again right now. This video I'll be ending over here itself. So further I'll be storing in my friend Suraj's house. So we'll see. Bye bye. If you like my content, make sure you stay subscribed and stay connected. You can follow me in Instagram also. The link will be in the description below. Okay, we are literally in the proper local Kolkata.